புகழ்ஜோதி ரெடி. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சார்? ஓகே. Good morning to her. Hi, myself Pugalchodi MSW in Department of Social Bothers and University. I am not gone too much of time for welcome notes. A very warm, happy morning to each and every member who is given the 100% support. I am excited for this webinar to the topic industrial issues for 2020 benefit the employees. To bridge gap between the thoughtful topic answers, I am inviting the research doctor Dr. P. Raghunathan, who signs with the experience of 5 years for thoughtfully conversation, heated discussion, and knowledge sharing throughout the webinar. And my special welcome to our department secretary, all Mangaleshwaras, and our other faculties and guest faculties, and my dear first year and second year student friends. Now, it's time to hand over the section to Dr. R. Sellamani to introduction of the research person.
Sir, your microphone is muted, sir. Now it's clear? Audible? Yes, sir. Okay. A warm, How it is? a, a warm and grateful morning to welcome to our department HOD, Professor Dr. Mangleshan sir, and our department staffs and colleagues, Professor Ilango sir, and Dr. J.O. Jirida, Nanajo Eljo ma'am, and Dr. N. Nirmala ma'am, and Dr. N. Rajavel sir, and Dr. M. Suresh Kumar sir, and Karthik sir, and Chief Guest sir, P. Raghunathan sir, Advocate, Tiruchi District Court, and Trichy, and various college professor and faculty members and students and practitioners and research scholars and friends and everyone gathering here. And also welcome to participants from 28 states in India and other four countries from like USA, South Africa, and Philippines and others one. And our department it is an 90th webinar program. So already we are completing. Dear participant, kindly mute your mic and thank you. And our department is the 90th webinar program in the past 4 months. And already we are conducting various themes from programs like COVID-19 related mental health program, research methodology, and counseling and memory training from gerontologies and various programs conducted from our departments. And as well as today, the webinar it's really too very interesting from the labor related act. For example, the webinar is like there is an industrial relations code in 2020 really benefit from employees. Our central government and Ministry of Labor legislations we already enacted from the various labor acts to compass in the one of the industrial code bill 2020. It's a really to benefit from the employer and as well as employee. That is the major concept. The concept will be directly to benefits from the employers are really from the owners. And it's especially in the this act of industrial relations code 2020 it's mainly focused on the employee side. All of the many confusions related from the code bill we are directed to enlighten and encourage the knowledge from the really in the background from the legal side. So my privilege to introduce chief guest advocate Dr. P. Raghunathan is lawyer and social activities based on Trichy. He's a law degree is completed from Trichy Law College in Tamil Nadu in India in 2005, and as well as is working law officer from the FNG company in last 5 years. And same time that practice law practitioners in the Trichy law courts from the last 5 years. So I'm happy to welcome Advocate P. Raghunathan sir and the section hand over to a chief guest. Welcome, sir. Thank you. First of all, I welcome all of participants of in this webinar and my respected professors and HOD and the event participants. Nowadays, we face many problems and disputes in the industry side and employee side.
பிபிடி வரல. இந்த வந்துருச்சுங்க. Now we discuss and research in modern law. Ministry of Law and Justice enacted the law Industrial Relationship for 2020 in this year of September. Now we discuss and a special class for you who is I think major of participants are in Tamil Nadu, so I speak in Tamil. இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்மளோட அரசாங்கம் வந்து தொழிற்சாலைகளுக்கும் தொழிலாளருக்கும் இடையே இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு பழைய சட்டங்கள்ல இருந்தும் மாறுபட்டு ஒரு புதிய சட்டங்களை வந்து இந்த வருஷம் 2020 வந்து ஏற்றுறாங்க. அப்படி ஏற்றும்போது ஏற்கனவே இருந்த பழைய சட்டங்கள்ல ஒரு திருத்தங்களை செஞ்சோம். என்னென்ன திருத்தங்களை வந்து அதில் மேற்கொண்டு இருக்கிறாங்க, அது என்னென்ன மாதிரியான விளைவுகளை வந்து தொழிலாளருக்கும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சைடும் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம இந்த ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்னென்ன அதோட நோக்கம், ஒர்க்கர்ஸ்னா யாரு, எம்ப்ளாயர்ஸ் அப்படின்னா யாரு, எம்ப்ளாயினா யாரு, எம்ப்ளாயீஸ்னா யாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். குறைஞ்சபட்சம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ஒரு லெவலை வச்சு அதன் அடிப்படையில் தொழிலை ஏற்படுத்தி செய்துட்டு வர்றவங்க தான் நம்ம எம்ப்ளாயின்னு சொல்றோம். அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் மீன்ஸ் எனி சிஸ்டமேட்டிக் ஆக்டிவிட்டி carried on by cooperation between an employer and worker for the production, supply or distribution of goods or services with a new view to satisfy human wants or wishes, whether or not. It is called industry. Industrial dispute, what's meaning? It means any dispute or difference between employers and employers or between employers and workers or between workers and workers which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labor of any person and includes any dispute or difference between an individual worker and an employer connected with or arising out of discharge, dismissal, retrenchment or determination of such worker. ஸோ இந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியலுக்கான வரைமுறைகள், எம்ப்ளாயீஸ்க்கான வரைமுறைகளை வந்து இந்த புதிய ஆக்டில் வந்து நம்ம வரைமுறைப்படுத்திருக்கிறாங்க. இது வரைக்கும் 15,000 வரைக்கும் சேலரி வாங்குறவங்க அல்லது குறைஞ்சபட்சம் 15க்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது ஒரு தொழிற்சாலைனோ இது பண்ணுவாங்க, மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் இப்போ அதையும் வந்து மெம்பர்ஸ் வந்து சுருக்கிருக்காங்க. அதோட விளைவுகள் வந்து இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு நம்ம அதை எதிர்கொண்டே ஆகணும். இன்றைய காலகட்டத்தில் நம்ம எல்லாரும் பார்த்துருப்போம், இண்டஸ்ட்ரியே தேவைப்படாது, இண்டஸ்ட்ரியே தேவைப்படாமல் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படிங்கிற மெத்தட் கூட வந்துருச்சு. அதனால் ஒரு மிகப்பெரிய இடம் தேவைப்படாது, மிகப்பெரிய கருவிகள் தேவைப்படாது, மிகப்பெரிய மின் உயர்வு தேவைப்படாது, ஆட்கள் தேவைப்படாது. எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டரே ஒரு மாறுபடுது.
இப்படி மாறுபடக்கூடிய சூழ்நிலையில சட்டங்களும் அதோட தேவைக்கேற்ப மாறிதான் ஆகணும். இதுல தொழில் அப்படிங்கிறதுல என்னென்னலாம் வரும்? ஒன்லி ப்ரொடக்ஷன் பண்றது மட்டும்தான் வருமா, இல்ல சேவை செய்யறது மட்டும்தான் வருமா, இல்ல ஏதாவது நம்ம மார்க்கெட்டிங் பண்றாங்கல்ல அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்டதான் வருமானு பார்த்தா எல்லாருமே தொழில் தான். எப்போ ஒரு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா அரேஞ்ச் பண்ணி அதோட லாப நஷ்ட நோக்கங்கள் செயல்பட வரும்போது அது கண்டிப்பா ஒரு லேபர் இருந்தாலும் ஒரு உழைப்பாளர் இருந்தாலும் அது தொழிலுங்கிறது வந்துடும். தொழில் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. அதாவது ஒரு தொழிலுங்கிறதுல ஒரு மருத்துவமனையோ ஒரு கல்வி நிலையமோ ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனமோ வருமா, இல்ல ஒரு பொழுதுபோக்கு இதோ வருமா, லோக்கல் பாடிஸ் அதாவது உள்ளாட்சி நிறுவனங்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது வருமானு சொல்லி பார்த்தா அதெல்லாம் தொழிலாளிங்கிறதுலயே நம்ம கொண்டு வர முடியாது. எதனால அப்படின்னா, இதுல புகழ்பெற்ற இந்திய உச்சநீதிமன்றத்தினுடைய முன்னாள் நீதிபதி கிருஷ்ணய்யர் அவர்கள் இது சம்பந்தமா ஒரு வழக்குல நமக்கு உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறார். அந்த வழக்கின் அடிப்படையில இதை பார்த்தோம்னா மக்களுக்கு சேவை செயல்படக்கூடிய அல்லது உயிர் காக்கும் பணியில் ஈடுபடக்கூடிய எந்த ஒரு தொழிலும், அது மருத்துவமனை ஆகட்டும், கல்வி நிலையம் ஆகட்டும், உள்ளாட்சி நிறுவனம் ஆகட்டும், அது தொழில் அப்படிங்கிற வரையறையில வராது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். தொழில் தகராறு சட்டத்தின் அடிப்படையில ஒரு தொழிலாளி அது வழக்கமா நிவாரணம் கோரி லேபர் கோர்ட்லயோ அல்ல ட்ரிபியூனலுக்கு போகணும்னா அந்த தொழிலாளி பணிபுரியக்கூடிய இடத்தின் செயல்பாடு தொழிலாக கருதப்பட வேண்டும் அப்படின்னு இந்த சட்டத்துல, பழைய சட்டத்துல நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் சப்தர்ஜிங் ஹாஸ்பிட்டல் வெர்சஸ் குல்தீப் சிங் சேதி, இது 1970 வளர்ந்த ஒரு வழக்கு. இந்த வழக்குல மருத்துவமனை ஒரு தொழில் ஆகாது அப்படின்னு கோர்ட்டு சொல்லிடுச்சு. ஆனா சப்தர்ஜங் மருத்துவமனைங்கிறது அரசு துறையால் ஏற்படுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கு நோயாளிக்கு சிகிச்சை அளிக்கிற பணி மட்டுமே செய்யப்படுகிறது. மருத்துவ சேவையை கொடுப்பது ஒரு அரசின் தலையாய கடமையாக இருக்கிறது. எனவே அதனை தொழில் என்று கருத முடியாதுன்னு ஜஸ்டிஸ் ஹிதயதுல்லா அவரு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ல சொல்றாரு. இந்த வழக்கோடு சேர்த்து இன்னொரு வழக்கு ஒன்று இருக்கு. அந்த வழக்குல குருஜி ஹாலி ஃபேமிலி ஹாஸ்பிட்டல் அப்படிங்கிற வழக்குல நன்கொடைகளை பெற்று அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இலவசமா சிகிச்சை கொடுத்தாலும், மாணவர்களுக்கு ட்ரைனிங், ரிசர்ச் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் செஞ்சு கொடுத்தாலும் அது ஒரு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட் மூலமா செயல்படுறதுனால அதுவும் தொழில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு வழக்குல நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. அதே மாதிரி எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் அன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஏ இண்டஸ்ட்ரி அப்படியே பார்த்தோம்னா அதுக்குமே ஒரு கேஸ் லாஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த ஒரு கேஸ்ல உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா, கல்வி நிறுவனங்கள் செக்ஷன் 2 ஜேல தொழில் என்று கூறலாமா அப்படின்னு விசாரித்து தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. அந்த வழக்குல ஹாஸ்டல்ல தங்கியிருந்து டெல்லி ஸ்டூடெண்ட் காலேஜுக்கு போகிறதுக்காக 2 பஸ்ல டெல்லி பல்கலைக்கழகம் ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க. அந்த பல்கலைக்கழகத்துல அந்த ஓட்டிட்டு வந்த ஓட்டுநராக இருந்தவங்கள அந்த பல்கலைக்கழகமே நியமனம் பண்ணாங்க. ஆனா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த பஸ்ல போக மறுத்துட்டாங்க. என்ன காரணம் சொல்லலை. அந்த பஸ் கம்பெனி அந்த பஸ்ஸுக்கு நஷ்டம் ஏற்படுது. எனவே அந்த பல்கலைக்கழகம் பஸ் ரத்து செஞ்சுட்டாங்க. 2 டிரைவரையும் நிப்பாட்டிடுறாங்க. 1 மாசம் சம்பளத்தையும் கொடுத்து அட்டாச்மெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஆட்குறைப்பு செஞ்சுட்டாங்க. அதை எதிர்த்து அந்த லேபர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, இழப்பீடு கேட்குறாங்க. அப்போ அந்த வழக்குல யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெல்லி வெர்சஸ் ராம்நாத், இன் திஸ் கேஸ் ஏஆர் 1963 சுப்ரீம் கோர்ட், இதுல பல்கலைக்கழக பணிகள்
வியாபாரமோ அல்லது தொழிலோ அல்ல. எனவே அது செக்ஷன் 2J படி தொழில் ஆகாது அப்படின்னு பல்கலைக்கழகத்தோட ஆட்சேபத்தை அந்த லேபர் ட்ரிபியூனல் ஏற்காம இருவருக்கும் ஆட்குறைப்பான இழப்பீடு வழங்கும்போது உத்தரவிட்டு அதை எதிர்த்து டெல்லி பல்கலைக்கழகம் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு போகுது. பல்கலைக்கழகத்தோட இந்த வாதத்தை உச்சநீதிமன்ற ஜஸ்டிஸ் கஜேந்திர கட்கர் டெல்லி பல்கலைக்கழக பணிகள் தொழிலில் கருதப்பட மாட்டாது அப்படின்னு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறார். அதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், தொழிலாளர்களாக செக்ஷன் 2S குறிப்பிடாமல் விட்டு அதன்படி பார்த்தா சட்டத்தின் கொள்கை என்கிறது ஒரு சில சார்பு நிலை பணியாளர்களுக்காக, அதாவது இந்த வழக்கில் அந்த டிரைவரா இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு முழு கல்வி நிறுவனத்தையும் தொழிலிடமாக கருத முடியாது அப்படிங்கிறத இந்த வழக்கில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இதுக்கு அப்புறம் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் an research institution is a industry அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தா அதுவும் அகமதாபாத் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ரிசர்ச் அசோசியேஷன் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பாம்பே AIR 1961 அப்படிங்கிற வழக்கில் இந்த வழக்கு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு கொடுத்துருக்கிறாங்க. ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்லாம் ஒரு தொழில் செய்கிற இடமா கருதப்படுமா? ஏன்னா அங்கேயும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இருக்கும், அங்கேயும் ஒரு உற்பத்தி நடக்கும், கண்டுபிடிப்புகள் நடக்கும். அது விற்பனைக்காகவோ இல்லை நக்கல் சேவைக்காக வேண்டி அந்த கண்டுபிடிப்புகளையோ அதன் ஃபார்முலாக்களையோ டேட்டாக்களையோ வெளியில கொடுப்பாங்க. அந்த அடிப்படையில் கூட இந்த வழக்கு ஒரு முன்னுதாரணமான வழக்கு. இந்த வழக்குல பாம்பே அண்ட் குஜராத்ல மில்லுலாம் இருக்குல்ல, துணி மில், அந்த துணி ஆலை முதலாளிகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு சங்கம் ஆரம்பிச்சாங்க. அதன் மூலம் ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையத்தை ஏற்படுத்தினாங்க, ரிசர்ச் சென்டர் ஓப்பன் பண்றாங்க. அந்த ரிசர்ச் சென்டர்ல இண்டஸ்ட்ரியிலிருந்து தயாராகும் துணிகளையும் அதன் குவாலிட்டியும் அதிகமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி உற்பத்தியோட செலவை குறைச்சி பல டையிங் அந்த கலர்ஸ்க்காக வேண்டி அதை ஆட் பண்ணிடுறாரு. ஆட் பண்ணி அதை ஒரு கண்டுபிடிப்பா அந்த ஆலையில் அதிகமாக பயன்படுத்தாங்க. அந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் பணிபுரியும் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் அவர்களுக்கு ஆராய்ச்சி உதவி செய்யும் துணை விஞ்ஞானி ஆகியோர் அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டிஸ்பியூட்டை இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்டை ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க. இந்த டிஸ்பியூட்ல அந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஓனர்ஸ் சங்கம் அதில் வழக்கு போடுறாங்க. அங்கே வேலை பார்த்த சயின்டிஸ்ட் அவங்களும் அவங்க கேஸ் போடுறாங்க. அந்த ஆராய்ச்சியில் பெனிஃபிட் எல்லாமே ஆலை முதலாளிகளால் அவர் தொழில் லாபத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அது மட்டும் இல்லை, அந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது ஒரு தொழிலை நடத்துவது போல முறையாக அமைக்கப்பட்டு தொழிலாளர்களின், அதாவது அங்க தொழிலாளர் அப்படிங்கிறது சயின்டிஸ்ட், ஒத்துழைப்புடன் செயல்பட்டு வருவதாலும் அந்த ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்பு ஆராய்ச்சியாளருக்கு எந்த விதமான உரிமையோ அல்லது பலனோ கிடையாது என்பதாலும் அந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது தொழில் தான் அப்படின்னு சொல்லி தீர்ப்பளிச்சிடுறாங்க. இருந்தாலும் அதுக்கு பின்பு லாப நோக்கமின்றி பொதுமக்கள் நலனுக்காக செய்யப்படும் ஆராய்ச்சிகள் தொழிலாக கருதப்பட மாட்டாது அப்படிங்கிறதா உச்சநீதிமன்றம் இந்த வழக்கை தவிர மற்ற வழக்கில் சொல்லிருக்கக்கூடிய ஒரு நியாயமான செய்தி. அதே மாதிரி ஏசியாட்டிக் சொசைட்டி எம்ப்ளாயிஸ் யூனியன் வெர்சஸ் ஆசியாட்டிக் சொசைட்டி இன் AIR 1970 அந்த வழக்கில் ஆராய்ச்சி நடத்துவதே நோக்கமாக கொண்டு செயல்படுற எந்த ஒரு ரிசர்ச்சும், அதாவது சயின்டிஸ்டுக்கு மட்டுமே தேவைப்படும், ரிசர்ச்சுக்காக மட்டும் தேவைப்படும். இதில் அந்த ரிசர்ச்சில் நீங்கள் ஜேர்னல்ஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். அந்த ரிசர்ச் ஜேர்னல்ஸ் வெளியிடக்கூடிய செய்கிற விதத்தையும் சொசைட்டியும் அது தொழில் கிடையாது அப்படின்னு கொல்கத்தா நீதிமன்றம் ஒரு வழக்கில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்து இன்னைக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய சம்பாதிக்கிறோம், நிறைய செலவு பண்ணுறோம், கன்சியூமர்ஸ் அதிகமாக போயிடுச்சு அப்படிங்கிறதுல இதெல்லாம் தாண்டி உழைச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து செலவு பண்ண தான் போகிறான். அவரோட உடை, ட்ரெஸ்ஸு, அவங்க உணவு, இதை தவிர அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கேளிக்கை. அந்த கேளிக்கைக்காக வேண்டி
நம்ம செலவு பண்ணக்கூடிய பொழுதுபோக்குகள் செலவு பண்ணக்கூடிய இடமும் இருக்கு. அந்த பொழுதுபோக்கு கிளப்பு அந்த மாதிரி இடங்கள் கூட அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸா வருமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதுக்காகவும் ஒரு வழக்கு இருக்கு. ஏன்னா அந்த வழக்குலயே வந்து கிளப் வந்து தொழிலா நிறுவப்படுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். இதுல முக்கியமான ஃபேமஸான கேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய செயல்பட்ட மெட்ராஸ் ஜிம்கானா கிளப் எம்ப்ளாயீஸ் யூனியன் வெர்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் தி ஜிம்கானா கிளப் அப்படின்னு ஒரு வழக்கு. மெட்ராஸ் ஜிம்கானா கிளப் எம்ப்ளாயீஸ் யூனியனுக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் த ஜிம்கானா கிளப்புக்கும் ஒரு வழக்கு. அவங்களுக்குள்ளே மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளாரையும் எம்ப்ளாயீஸ்குள்ளாரையும் ஒரு வழக்கு. அந்த வழக்குல சென்னை கிளப் வந்து ஜிம்கானா கிளப் வந்து தன்னுடைய மெம்பர்ஸை அவங்களோட பொழுதுபோக்கான டென்னிஸ், கோல்ஃப், பில்லியர்ட்ஸ், கேரம் அப்படிங்கிற பல வசதிகளை செஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அப்பப்போது மியூசிக்கல் இசை, கிளாசிக்கல் மியூசிக், கர்நாடிக் மியூசிக் அந்த மாதிரி கலை நிகழ்ச்சிகளையும் வந்து உறுப்பினருக்கு அதை ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுக்குறது ஒரு வழக்கம். அது மட்டும் இல்லை, அங்கு ஒரு கேண்டீனும் இருக்கு. அந்த கேண்டீனை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து என்னென்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கேண்டீன் இருக்கும் அதை பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. அங்கே இருக்கிற உதவியாளர், சமையாளர், மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்டோர் கீப்பர்ஸ் அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து சம்பளம் கொடுத்து தான் வந்து வேலைக்கே வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த பணியாளர்களுக்கு வந்து அந்த ஜிம்கானா கிளப் வந்து போனஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. பட் மேனேஜ்மெண்ட் அதை தர மறுத்துறாங்க. இந்த போனஸ் விவகாரம் கொடுத்து தொழிலாளருக்கும் கிளப்புக்கும் இடையே ஒரு தகராறு, டிஸ்பியூட் ரைஸ் ஆகுது. இப்போ மாநில அரசு இதில் வந்து எப்போதுமே நம்மளோட ரூலில் வந்து நம்மளோட கோர்டில் வந்து ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். அந்த அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னா, எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து எந்த ஸ்டேட் கட்டுப்படுமோ, எந்த ஸ்டேட்டோட கண்ட்ரோலில் வருமோ அந்த ஸ்டேட்டை தான் நம்ம வந்து அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். இன்னொரு ஒரு குளோபலைஸ்டு இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்கலாம், இல்லை அது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சில சட்டத்திட்டங்கள் உட்பட்ட நிறுவனங்களாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து அந்த இடத்துல அந்த கோர்ட்ல வந்து அந்த ஆக்ட்ல வந்து அவங்க சொல்றது அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தான் சொல்லுது. அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா, அந்த ஒரு யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அங்கே ஒரு வழக்கா நம்ம அந்த இடத்துல அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிற இடத்துல நம்ம கூட்டு அந்த கிளப்ல வந்து நேராக ட்ரிபியூனல் போகிறாங்க. மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் கிளப்ல வேலை செய்கிறவங்களுக்கும் இஷ்யூ ஆகுது. அதில் வந்து நேராக ட்ரிபியூனல்ஸ் போகிறாங்க. அந்த ட்ரிபியூனல் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஜிம்கானா கிளப் அவங்க என்ன நடத்துறது அப்படின்னா அது வந்து தொழில் இல்லை, அதனால போனஸ் கொடுக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கிளப் நிறுவனத்தால் ஒரு ஆர்குமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அந்த ஆர்குமெண்ட்டை கிளப் வந்து ட்ரிபியூனல் ஏற்றிக்குது. அதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்துக்கு போகிறாங்க. அங்கே ஜஸ்டிஸ் இதயதுல்லா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்ல ஜிம்கானா கிளப்புங்கிறது உறுப்பினர்கள் அவர்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டு நடத்தப்படும் ஒரு சுய சேவை அமைப்பு, செல்ஃப் சர்வீசிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிறதும் அது ஒரு லாப நோக்கம் இல்லாமல் செயல்படக்கூடியது அப்படிங்கிறதையும், அது ஒரு தொழில் அல்ல, வியாபாரத்தில் ஈடுபடலை அல்லது அது போன ஒரு நடவடிக்கையில் அவங்க ஈடுபடலை அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த கேஸை வந்து தள்ளுபடி பண்ணிடுறாங்க. எம்ப்ளாயீஸ்க்கு அங்கே இருக்கிற அந்த கேன்டீன்ஸில் இருந்தவங்களுக்கு போனஸ் எதுவுமே கிடைக்க முடியாத அளவுக்கு போயிடுச்சு. அப்போ நம்ம வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படிங்கிறதுல என்னென்னலாம் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சாலிடாக நம்ம வாட்ச் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பல்வேறு வழக்குகளை நம்ம வந்து உதாரணமா சொல்லிட்டே இருக்கலாம். இன்னும் நிறைய வழக்குகள் வந்து இனிமே இந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னும் பல வழக்குகளை, இன்னும் பல சிக்கலான டிஸ்பியூட்டுகளை வந்து நம்ம நீதிமன்றத்தோட வாயிலாகவும் செயல்படலாம். இதை விட முக்கியமான விஷயம், நம்ம ஃபீல்டு ஓரியன்டாகவே நீங்கள் இந்த இது மாதிரி டிஸ்பியூட்டுகளை வந்து நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம்.
அதை நீங்கள் முயற்சி போதுமான அளவு அது ஆர்பிட்ரேஷன் அப்படிங்கிற முறையில் நீங்கள் முடிக்க முடியும். அதுக்கான சூழ்நிலை தான் இப்போ புதிய ஒரு சட்டம் அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கோட் 2020 ஆர்பிட்ரேஷன் அப்படிங்கிற முறைக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க. எதனால் அப்படின்னா, இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஒரு ப்ரோபோஷன் படிச்சு இதுல கண்டல் லேயர் வாசிக்கிறோம், கண்டல் லேயர் சொல்லி காட்டே வாசிக்குவோம். அப்படி இருக்கும்போது இன்னைக்கு ஆர்பிட்ரேஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடுக்கு இன்னைக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. ஓல்டு ஆக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபார்முலா ட்ரிபியூனல்ஸ் போவோம். ட்ரிபியூனல்ஸ்ல அப்பீலேட் அத்தாரிட்டி ஹைகோர்ட்டுக்கு போவோம். அந்த ஹைகோர்ட் அத்தாரிட்டிலேருந்து நம்ம வேணும் நேஷனல் ட்ரிபியூனலுக்கு போகணும். அதுக்கப்புறமா தான் அந்த ஒரு வழக்கு முடிவுக்கு வரும். அந்த எப்போ இந்த வழக்கு சீக்கிரமா முடியாம அது இண்டஸ்ட்ரீஸ்குள்ளார பல்வேறு காலதாமதத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருந்ததுனாலையும் மாறி வரக்கூடிய உலக சூழ்நிலைகள்ல இது ஒரு சிக்கலான நீதி கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பா இருக்கிறதுனால அதை எளிமைப்படுத்துற விதத்துல தான் இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி டிஸ்பியூட் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதுல 2-3 இண்டஸ்ட்ரி டிஸ்பியூட்டு அந்த ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர்ஸ் இது எல்லாமே மெர்ஜ் பண்ணிட்டு எதெல்லாம் தேவை எதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத நினைக்கிறாங்க. லேபர் கோர்ட்டு கூட இன்னைக்கெல்லாம் லேபர் கோர்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இனிமேல் வரக்கூடிய காலங்களில் இருக்குமா அப்படிங்கிறது சந்தேகம். அதுக்கு பதிலாக ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்படின்னு ஒருத்தர் புதுசாக அரசாங்கம் வச்சு அவங்க மூலயமா அந்த வழக்குகளை விரைந்து முடிக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் இதுல பிரியாம்பல் அப்படிங்கிற பார்ப்போம். இந்த இதுல என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, an act to consolidate and amend the laws relating to trade unions, conditions of employment in industrial establishment or undertaking, investigation and settlement of industrial dispute, and for matters connected therewith or intentional thereto. B. It earned by Parliament in the 70th year of Republic of India as follows. இப்போ நீங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம், இதுக்கு முன்னாடி வந்த எல்லாருமே எல்லா ஆக்டுமே எல்லா கோடுமே எக்ஸப்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படின்னு வரும். பட் இந்த கோட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இட் ஷல் எக்ஸ்டெண்ட் டு த ஹோல் ஆஃப் இந்தியா அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கலாம். இந்த ஆக்ட் may be called the Industrial Relations Code 2020. It shall come into force on such date as the central government may, by notification in the official gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this code, and any reference in any such provision to the commencement of this code shall be construed as a reference to the coming into force of that provision. அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல அப்பதான் நம்ம நார்மலா நம்ம முன்னாடி நம்ம சொன்ன மாதிரி an authority appointed by the appropriate government by the notification in the official gazette to exercise in such area as may be specified the notification. அந்த அப்பரேட் அத்தாரிட்டி யாரு அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம அந்த அப்ராப்ரேட் கவர்மெண்ட், அது ஈவன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஆர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம், அது அந்த டிஸ்பியூட் எழக்கூடிய அந்த இண்டஸ்ட்ரீஸோட வகைப்பாடு கிளாசிஃபிகேஷனை பொறுத்து தான் நம்ம அதை சொல்ல முடியும். அந்த அப்ராப்ரேட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அப்ராப்ரேட் கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு in addition to similar set of Industrial Dispute Act 1947, it has clarified that in case of any dispute
between a contractor and the contract labor employed through the contractor in any industrial establishment where such dispute for aroused. The appropriate government shall be the central government or the state government. In earlier law, no such provisions existed. இதுல நம்ம நியூ கோட்ல ஒர்க்கர் அப்படிங்கிறதுக்கு who is called worker includes working journalists as defined as class F of section 2 of the working journalist and other newspaper employees and miscellaneous provisions act 1955 and sales promotion employees as defined in class D of section 2. The sales promotion employees conditions of services இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த ஆக்ட்ல 1976 வரவங்களுக்கு அந்த சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் இருக்கிறவங்களும் ஒர்க்கர் தான் சொல்ல முடியும். as well as all persons employed in trade or industry and includes the worker as defined in class 2M of the Unauthorized Worker Social Security Act 2008. In earlier law, only workman was defined under Industrial Dispute Act, whereas in other relevant acts, reference was made to an employee. Now, monthly salary ceiling for excluding the supervisors from the worker definition is said to exist in 18,000, which was earlier existing 15,000. இப்போ 15,000 வரைக்கும் வாங்குறவருக்கு தான் இருந்துச்சு. இப்போ 18,000 வாங்குற வரைக்கும் வருது. அதே மாதிரி பேங்கிங் கம்பெனி as defined in section 5 of the Banking Regulation Act 1947-49 and includes the Export-Import Bank of India, the Industrial Reconstruction Bank of India, the Small Industries Development Bank of India, established under section 3 of the Small Industries Development Bank of India Act 1989, the Reserve Bank of India, the State Bank of India, a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking Act 1970. A corresponding new bank constituted under section 3 of Banking Companies Act 1980. Employee: any person employed by industrial establishment to do any skilled, semi-skilled or unskilled manual operational, supervisory, managerial, administrative, technical or clerical work for her or reward, whether the terms of employment be expressed on employed and also includes a person declared to be an employee by the appropriate government, but does not include any member of the Armed Forces of India, Armed Forces of Union. கப்பல் படையிலையோ, தரைப்படையிலையோ, விமானப்படையிலையோ, அது மட்டும் இல்லாம இந்திய அரசுடைய சட்டத்தால் தடை செய்யப்பட்ட விலக்களிக்கப்பட்ட தொழிலில் இருக்கிறவங்களையும் நம்ம எம்ப்ளாயி அப்படிங்கிற வரையறைக்குள்ள கொண்டு வர முடியும். அவங்களுக்கான டிஸ்பியூட்டை அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் வழியாகவே தான் அவங்க தீர்க்க முடியும். நம்ம நார்மலாக ட்ரிபியூனல் அனுப்போம், இல்லை நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் லேபர் ஆக்ட் போட்டுக்கோ நம்ம கொண்டு வர முடியாது. அதனால தான் ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸஸில் இருக்கிறவங்களும் யாரையுமே நம்ம பிரதிவாதிகளை எந்த வழக்கில் சேர்க்க முடியாது. அவங்களோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் எதையுமே எப்போவுமே அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டாக இருக்கட்டும், ஓல்டு ஆக்டாக இருக்கட்டும், நம்ம அதில் இது வரைக்கும் அவங்க சொல்லலை. இன்னும் லோக்கல் பாடியில் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் ரீசெண்டாக ஒரு கேஸில் நம்ம மதுரை பெஞ்ச் ஒரு வழக்கில் சொல்லியிருக்காங்க. மருத்துவமனையில் இருக்கிற மருத்துவர்களும் காவல்துறையில் இருக்கிறவங்களும்
தீயணைப்பு துறையில் இருக்கிறவங்களும் ஒரு சங்கம் ஆரம்பிக்கக்கூடாது, சங்கம் தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து முன் வச்சிருக்காங்க. அந்த கருத்து எல்லாராலுமே பாராட்டப்பட வேண்டிய விஷயம். Fixed term employment. The engagement of a worker on the basis of a written contract employment for a fixed period. அதில் வந்து என்ன சொல்ற, his hours of work, wages, allowances and other benefits shall not be less than that of a permanent worker doing the same work or work of similar nature. He shall be eligible for all statutory benefits available to a permanent worker professionally according to the period of services rendered by him, even if his period of employment does not extend to the qualifying period of employment required in the state, and he shall be eligible for gratuity if he renders services under the contract for a period of 1 year. நம்ம சில சமயங்களில் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுக்காக வேண்டியும் நம்ம ஆட்களை ஒரு நிரந்தரமான ஒரு ஊழியர் வந்து விடுப்புக்கு போயிட்டா அந்த இடத்த வந்து நிரப்புறதுக்காக வேண்டி நம்ம அந்த வேலைகளை செய்யறதுக்காக வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு வந்து பணியாற்றுறதுக்கு ஒரு நியமனம் ஒரு எம்ப்ளாயி பண்ணுவோம். அந்த எம்ப்ளாயி வந்து ஒரு நிரந்தரமான ஊழியரா அப்படின்னு நம்ம கேள்வி எழுப்பலாம். அவங்களோட பணிக்காலத்தை வந்து குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை தாண்டிடுச்சுனாலோ அவங்களோட செயல்பாடு அந்த கம்பெனியால அதிக அளவு பெனிஃபிட் அடைஞ்சாலோ அந்த பொறுப்பை வந்து அவரை விடுவிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யும் போது அவரோட பணி வந்து அத்தியாவசியமானது அப்படின்னு வரும்போதோ அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தை தாண்டி அவர் சேவை செய்யும் போது வேலை செய்யும் போது அது ஒரு நிரந்தரமான ஒரு பணியாளராக கருதப்படணும் அப்படின்னு ஒரு வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் கொடுத்துருக்கிறார். அதில் எம்ப்ளாயர் அப்படிங்கிறதுல in relations to any other establishment, the persons who are authority which has ultimate control over the affairs of the establishment and where these said affairs are entrusted to a manager or managing director, such manager or managing director, contractor and legal representative of a deceased employee. இதில் இன்னைக்கு இந்த ரிட்ரெச்மெண்ட் அப்படிங்கிறது பல இடத்துல நம்ம பார்க்குறோம். ரிட்ரெச்மெண்ட் மிக மோசமான விளைவுகளை இன்னைக்கு ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு. அதனால தான் இன்னைக்கு நிகழ்காலத்தில் வழக்குகள் கூட அதிகமான அளவில் வருது. அதனால தான் நம்ம ஆர்பிட்ரேஷன் முறையில் வந்து அந்த இதை நம்ம தீர்த்து சொல்றோம். Besides all the other exclusions, the revised definition also excludes termination of services of a worker as a result of completion of tenure of fixed term employment will be eligible to all statutory benefits including gratuity for serving for 1 year. In earlier law did not exist. Industrial establishment is segregation allows exclusion of severable from the other units of such establishment or undertaking which is not carrying or aiding the carrying on of any such activity, such until shall be deemed to be a separate industrial establishment undertaking. In earlier law, that did not exist. Metro rail incorporated in the code in earlier law did not exist.
Unorganized sector incorporated in the code in earlier law did not exist. Adjudication of dispute of trade union. இதில் it will be tribunal and not civil court in earlier law. Only civil court had the jurisdiction to decide the dispute. Notice of chance 21 days notice to be given when any change required in third schedule and extension by the appropriate government may by notification direct that the provisions of the that section shall not apply or shall apply subject to such conditions as may be specified in the notification to that class of industrial establishment or to that class of workers employed in any industrial establishment. In earlier law did not exist. Conciliation. Conciliation shall not holding any proceeding relating to beyond 2 years. In earlier law, no such limitation. Office bearer for unorganized sector. Not more than 1/3 of the total member of the office bearer or 5, whichever is less, shall be persons actually engaged or employed in the establishment or industry with which the trade union is connected in earlier law did not exist. Limitation of recovery of money due from employer for 1 year in earlier law, no limitation exists. Section 33 C CF2 of the Industrial Dispute Act. Now the worker can take up the dispute before the tribunals for adjudication of his grievance or dispute after expiry of 45 days from the date of application to conciliation. Limitation runs from the date of discharge, dismissal, retrenchment, or otherwise termination of services. The industrial tribunal would consist of 2 members to be appointed by the appropriate government, out of whom one shall be a judicial member and the other an administrative member. In earlier law, only a single member was constituted in the industrial tribunal. Representative of a woman adequate in proportion of total women workers in earlier law as far as possible. Time limit for application 1 year. In earlier law, no limitation. Prohibition of strike in lockout. Strikers required to give a notice at least 14 days in advance to the employers if they wanted to go on strike. Such notice valid up to 60 days. Strike
prohibited during pendency of proceeding before tribunals or arbitrator. In early law, only in public utility services, 14 days notice was to be given. இதில் லே ஆஃப் அப்படிங்கிறதும் லாக்டவுன் அப்படிங்கிறதுக்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கு. லே ஆஃப் வந்து ஒரு தொழிலை மூடக்கூடிய சுச்சுவேஷன் உருவான அதை அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் மூலயமா அதை அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ஓனர் வந்து அதை செயல்படுத்தணும். இப்போ ரீசெண்டாக நமக்கு கொரோனா COVID-19 இந்த நாவல் COVID-19 நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லே ஆஃப் ஆச்சு, நிறைய வந்து லே ஆஃப் ஆச்சு. நம்ம எதிர்பாராம நம்ம அந்த ஒரு சவாலான சூழ்நிலையில நம்ம சந்திச்சோம். இது பல கம்பெனிகளை வந்து பல நிறுவனங்களை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன சொன்னுச்சுன்னா அவங்களுக்கு சேலரியோட கொடுங்க அப்படின்லாம் ஆர்டர் போட்டாங்க. அதில் தான் வந்து நம்ம முக்கியமான விஷயமா நம்ம அந்த இதில் நம்ம பார்க்கணும். அந்த லே ஆஃப் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஷட் டவுன் அப்படிங்கிறதுக்கும் நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்கு. இதை நம்ம கவனிச்சாகணும். அதே மாதிரி தொழிற்சங்கங்களை வந்து பதிவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா லே டவுன் அப்படிங்கிறதுக்கும் லே ஆஃப் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஷட் டவுன் அப்படிங்கிறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த லேபர்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு எப்படிலாம் ஒரு சங்கங்களை ஆரம்பிக்கிறாங்க, அந்த சங்கங்கள் வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறதுல ஒரு சில நம்ம கருத்து இருக்கு. அந்த இதை நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு ட்ரேட் யூனியன் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். Any 7 or more members of a trade union may, by subscribing the names to the rules of the trade unions and by otherwise complying with the provisions of this code with respect to registration. No trade union of workers shall be registered unless at least 10% of the workers or 100 workers, whichever is less, engaged or employed in the industrial establishment or industry which it is connected or the members of such trade union on the date of making of application for registration. In early law, only 7 or more members could apply for registration. Negotiating union or negotiating council. It has plugged loophole exploiting the multiplicity of unions in an establishment organization by introducing concept negotiation union or negotiation council. In earlier law, did not exist. The trade union forum for appeal against non-registration or cancellation of registration lies only before tribunal. In earlier law, it lies before High Court also. In case of workers committee in case of any industrial establishment in which 100 or more workers are employed or have been employed on any day in preceding 12 months, the appropriate government may by general or special order require the employer to constitute a workers committee in such manner as may be prescribed, constituting of representative of employer and worker engaged in the establishment, provided that the number of representative of worker in such committee shall not be less than the number of representative of the employer. The representative of the worker shall be chosen. இதில் grievance redressal committee. Every industrial establishment employing 20 or more workers shall have one
or more grievance redressal committees for relationship of disputing arising out of individual grievance. The grievance redressal committee shall consist of equal number of members representing the employer and the worker to be chosen in such manner may be prescribed. The chairperson of the grievance redressal committee shall be selected from among persons representing the employer and the workers alternately or rational basis every year. The total number of members of the grievance redressal committee shall not exceed 10, provided that there shall be adequate representation of women workers in the grievance redressal committee, and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment. In Trade Unions Act 1926 says, mandated for registration at the last 10% 100 of the workmen, whichever is less engaged or employed in the establishment or industry with which it is connected are the members of such trade unions on the date of making of application for registration. The provisions is retained in section 6 of 2 of the code. In Trade Union Act 1926 says mandatory for registration to have minimum 7 persons as it is members who are workmen engaged or employed in the establishment of industry which is connected. In new code, it has been dropped. In Trade Unions Act 1926 says mandatory for a registered trade union to maintain all times at least 10% or 100 of the workmen, whichever is less, subject to minimum of 7 engaged or employed in an establishment or industry with which it is connected as its members. In new code also retains under section 6 of 4. Also the criteria of minimum 7 members for registration is omitted. Negotiating council or negotiating union, section 14. There shall be a negotiating union or a negotiating council, as the case may be, in an industrial establishment having registered trade union for negotiating with the employer of the industrial establishment, and such matter may be prescribed. How to recognize if there is only one union, multiple union, or all addressed detailed in the code? The negotiating council constituted under such this code shall be valid for 3 years from the date of registration or constitution, as such period, further period not exceeding 5 years in total, as may be mutually directed by the employer and the trade union. The code also said that the facilities to be provided by industrial establishment, a negotiating union or negotiating council. The provisions of this chapter shall apply to every industrial establishment wherein 300 or more than 300 workers are employed or were employed on any day for the preceding 12 months. In earlier, it was 100 or more. There is no application of the chapter if the number of workers reduced to less than 300, as this provision is dropped in the new code. The central government shall make model standing orders relating to conditions of services and other matters incidental thereto or connected with therewith. In earlier appropriate government
as provided earlier in Section 29. Provisions for deemed certification is provided under the code of the employer adopts the model standing orders. However, the information in this regard is required to be provided to the certifying officer time limit to complete the disciplinary proceeding in case of such suspension pending inquiry. Section 28 plus 1. Both investigation and inquiry to be completed ordinarily within 90 days from the date of suspension. No notice is required in case of emergent situation which requires change of shift or shift workings. Otherwise, then it accordance with standing orders. In case of emergent situation which requires change of shift or shift working, otherwise, then in accordance with standing orders, in consultation with the grievance redressal committee. If such change is effected in accordance with the orders of the appropriate government or in pursuance of any settlement on award, where any industrial dispute exists or is apprehended and the employer and the workers agree to refer the dispute to arbitration, they may, by a written agreement, refer the dispute or arbitration, and the reference shall be to such person or persons as an arbitrator or arbitrators as may be specified in the arbitration agreement. When an arbitration agreement provides for a reference of the dispute to an even number of arbitrators, the agreement shall provide for the appointment of another person as umpire who shall enter upon the reference. If the arbitrators are equally divided in their opinion, and the award of the umpire shall prevail and shall be deemed to the arbitration award for the purpose of the dispute. ஆல்ரெடி நான் ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி தான் இன் 1947 இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட் ஆக்டில் வந்து கன்சலேஷன் ஆஃபீஸர் அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த விஷயம் இப்போ நியூவாக எலெக்ட் பண்ணியிருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கோட் அப்படிங்கிறதுலையும் அப்படியே கண்டினியூஷனாகவே வருது. கோட் ஆஃப் கன்சலேஷன், கோர்ட் ஆஃப் என்கொயரி, லேபர் கோர்ட் அப்படிங்கிறது இந்த நியூ ஆக்டில் நியூ கோடில் கிடையாது. It not exist because எம்ப்ளாயருக்கும் நடுவில் அந்த டிஸ்பியூட்டை நம்ம தீர்க்கறதுக்கு வருட கணக்காக ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அதை எடுத்துருக்கேன். அதுக்கு பதிலாக இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரிபியூனல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்பேரேட் அத்தாரிட்டி வந்து நேஷனல் ட்ரிபியூனல் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷன் எம்ப்ளாயீஸோட யூனியன்ஸுக்கும் அந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு வாலண்டரி ஆர்பிட்ரேஷனை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போதே ஓப்பன் பண்ண சொல்லி புது ஆக்டில் சொல்லிட்டாங்க. இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ் கோடில் வந்து அது அப்படியே கண்டினியூஷன் ஆகுது. Every industrial tribunal shall consist of 2 members to be appointed by the appropriate government, out of whom one shall be a judicial member and one other member an administrative member. A bench of the tribunal shall consist of a judicial member and an administrative member, a single judicial member or a single administrative member. How the decisions are to be made also explained. Any concern prescribed form to the tribunal in the matters not settled by the conciliation officer under this section within 90 days from the date of report service received
In this code, give the prohibition on strike and lockouts. Without giving to the employer notice of strike, as hereafter provide within 60 days before striking, or within 14 days of giving such notice, or before the expiry of the date of strike specified in any such notice, or during the pendency of any conciliation proceedings before a conciliation officer, and 7 days after the conciliation of such proceedings, or during the pendency of proceeding before a tribunal or a national tribunal, and 60 days after the conciliations of such proceedings. No worker employed in any industry who has been in continuous service for not less than 1 year under an employer shall be returned by the employer until the worker has been given 1 month notice in writing indicating the reasons for a retrenchment and the period of notice has expired, or the worker has been paid in lieu of such notice wages for the period of the notice. In compensation is not payable for the closure of mining operation due to exhaustion of minerals if the alternative employment is provided. In this case, the radius of alternate employment is introduced. The employer provides the worker at the place located within a radius of 20 kilometers. The provision of this chapter shall apply to an industrial establishment which not less than 300 workers are such higher number of workers as may be notified by the appropriate government were employed on an average per working day in the preceding 12 months. In questions arise whether an industrial establishment is of a seasonal character or whether worker is performed therein only intermittently. The decision of the appropriate government thereon should be final. The power of state government to apply the provisions related to the closure to seasonal establishment under this chapter is trapped. The appropriate government has the chances to alter or vary the compensation in case of retrenchment and closure. The appropriate government shall by notification set up a fine to be called the worker reskilling fund. The contribution of the employer of an industrial establishment an amount equal to 15 days wages last drawn by the worker immediately before the retrenchment or such other member of the as may be notified by the central government for every retrenchment worker in caste of retrenchment only. The contribution from the such other sources as may be prescribed by the appropriate government. The fine shall be utilized by crediting 15 days wages last down, down by the worker to this account who is retrenched within 45 days of such retrenchment in such manner as may be prescribed. The first schedule on the first schedule section in this code, section 2 to 2 Z and 30 plus 1 plus 6 and 1 at 6 1 at 1
இது மூணுமே வந்து சேர்த்தா நமக்கு அந்த கோடை வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துட்றாங்க. இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்டு, ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் ட்ரேட் யூனியன் சைட். இது எல்லாமே பண்ணிட முடிச்சிடுறாங்க. ஸோ ஐ ஒன்ஸ் அகேன் ஐ தேங்க் ஃபார் யூ ஆல். தேங்க்யூ ஃபார் த பார்ட்டிசிபேஷன். Thank you, Raghunathan sir. Detailed explains Industrial Relations Code 2020. The code already included an Industrial Distribution Act and Trade Union Act and Standing Order. The three component act to be detailed explained in the Industrial Relation Code Bill 2020. The already were discussed and various definition around more than 30 type of terminology like industrial and industrial distributions and wage and worker and employers and dream of employments and trade in procedures and everything detailing explained, and also and case study from the industrials like some productions and service sectors are called from industrials. It's not including hospital and educational industries, not given the not given the business oriented. It's only focused on the service oriented. This already cases are discussed in the High Court in the Delhi University, and as well as Madurai bench already discussed from the hospital cases. And another thing, in the industrial distributions already detailed discussed from the triangle method of relationship from the industrial distributions for like employer and employee and trade unions are discussed in detail. Then industrial within industry primacy related and issues and cases are detailedly discussed in the manner. And also an express from the appropriated government. Appropriated government nothing but it's only from the concerned state government or of any special provision to regarding the central government and involved industries and consider the private government. And as well as and same time the expressing from the Industrial Distribution Act. The Industrial Distribution Act, the some procedures to how to the handling from the industrial distribution cases like from the like lockdown and stake and many closer are deal with trade unions or some procedure detailedly explains it. And same time the act invest from the some special features like unorganized sector are also included one of the special feature from this code, because many act from the labor legislations not included from unorganized sector. Unorganized sector not only you focus on industries, most of the industry, all industries only organized sector, but unorganized sector not in monitoring from the government. That the government had special attention from this code bill only focused and also included from the railway industries and as well as from the unorganized sector or industry, one of the important things. And same time forums. Bi-party forums are one of most important. Every industry you say working some committees are functionals like harassment committee and worker welfare committee and worker committee and grievance and readdress committee are also there and functional. And same things will be discussed in the same code bill. And trade union procedures already know in the familiar act from Trade Union Act 1926 how to the trade union register. Trade union has a minimum member of 7 members, and same time some nominal subsidized pieces and negotiation process. What are the various things were detailedly expressed. And same time another important things of act in industrial and standard order. The standard order is nothing but it is following some rules and regulation from the industrial primacy.
What are the things we followed, the timing hours and working hours, how to handling the wages, OT, and everything will be detailed and discussed from the standing order. Standing order is approved by the state appropriated government and as well as central government. And same time, we be detailed and explained from the notice of changes. Notice of changes is following from emergency period. The industry we giving some notice from the 14 days before. For example, COVID type situation where the industrials, no staff industry we convey from the work from direct to home to work. That is a concept we changes. And the same time, will be 14 days previously to indicate our work will be closed. Some reason, some situation, financial and raw material, any substitutions to cases will be previously intimated. That's one of the important notice of change. And voluntary referential distribution readdress. These are some important things. Many of this industry distribution following some rules and regulation to distribution solvation, appointment of the arbitration officers and functional procedure, constitutional officer, industrial tribunal and national tribunal and voluntary agency will be focused about. And previous act we already exiting the labor code already we remove from the industrial relation code bill to 2020. And also detailed discussed from the layoff and closure of industry regulation and special provisions, how to handle from the situation from in owners, what are the procedures we followed, industry and safer side from given the employee. Most of things we detailed discussed. And one of the new concept of introduction from the industrial relations code bill 2020. That is a important thing. And the worker skill reskilling fund given by the employer at least last 15 days of the basic pay and DNS allowance given one of the secure, because and the some industry we declare from the emergency situations and the employer losing the monthly salary. That's why we secured and same time and providing the employer and at least 15 days of the salary. The most of content will be detailed discussed today. Our research person P. Raghunathan sir, I think detailed discussed. So any questions, please, and text box in your chat box. Any doubt or questions, and you unmute your mic and directly do discuss. Hello. Yes. Good morning. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, I have one doubt, sir. Yes. சார் இப்போ வந்து சர்வீஸ் செக்டார்ஸ் எல்லாமே இருக்குங்களா சார், இண்டஸ்ட்ரியல் சர்வீஸ் செக்டார். அப்போ அந்த சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு சலுகைகளும் கிடைக்காது. ஐயா சொன்ன மாதிரி சர்வீஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து போனஸ் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. கிளப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற இடத்துக்கு எல்லாமே வந்து சலுகைகள் வந்து தரப்பட மறுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது வந்து ஒரு சில சர்வீஸுக்கு மட்டுமா இல்ல இப்ப கம்பெனிஸ்லயும் இருக்கு, கம்பெனிஸ்லயும் கிளப், இண்டஸ்ட்ரியிலயும் அந்த எம்ப்ளாயிஸுக்காக ஒரு சில கிளப் எல்லாம் இருக்கு, அங்கேயும் வந்து அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து கிடைக்குமா இல்ல மறுக்கப்படுமா ஐயா? ஹலோ சார். எஸ் மா சார். அது வந்து எஸ் கண்டிப்பா அது வந்து அந்த கேஸோட அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா உண்மையிலேயே அவங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் சோர்ஸ் எடுக்கும் போதே
அது பெர்மனன்ட் எம்ப்ளாயா அப்படிங்கிற டெஃபினேஷனோட தான் அவங்க எடுக்க முடியும். ஈவன் கேன்டீன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை கிளப்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ரெஃப்ரெஷ் இதாக இருக்கட்டும், எதுவுமே வந்து அவங்க இந்த நியூ ஆக்ட்லையும் சரி பழைய ஆக்ட்லையும் சரி அவங்க போன அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவருக்கு கொடுக்க முடியாது அப்படின்னா சட்டம் வந்து நமக்கு பல கேஸ்ல மூலயமா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் அதுக்கான ஒரு எம்ப்ளாயி கொடுக்கக்கூடிய பெனிஃபிட் வந்து அவங்க கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான சோர்சஸ் எதுவுமே இது வரைக்கும் இல்லை. அந்த மாதிரி கேசஸ் எதுவுமே இது வரைக்கும் உருவாக்கல. ஆக்டும் அதே மாதிரி தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் Hello, sir. Sir, question from one question. சொல்லுங்க. Lakshmi Sri, do you think this code will facilitate more industrialization in India or the opposite? ஸோ இந்த ஆக்ட் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வகையில் இருக்குமா, இல்லை வந்து இது அப்போசிஷன் வயசுல இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டெஃபினட்டா வந்து அப்போசிஷன் ஸ்டாஃபாக தான் இருக்கு. ஏன்னா அவங்க இன்னும் வந்து எதிர்பார்க்கறது என்னன்னா அந்த கேன்டீன்ஸ் கிளப்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் வர்றதுக்கான லேபர்ஸ் வந்து எப்படி பண்ணுறாங்கன்னா பார்ட் டைம் ஒர்க்காக தான் அவங்க கருத்தில் எடுத்துக்கிறாங்க. அவர் பர்மனண்ட் எம்ப்ளாய்க்கான ஈக்குவலைசேஷன் அவங்களுக்கு கிடையாது, சர்டன் டைம் கிடையாது, சர்டன் இதுதான் ஒரு ஒர்க்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் கிடையாது. அதனால் வந்து அதை ஒரு ஒரு பர்மனண்ட் எம்ப்ளாய்க்கான சொல்யூஷனாக அதை அவங்க எடுத்துக்கிறதுல இது கண்டிப்பாக அப்ரேஷனாக தான் இருக்குது. நியூலையும் அப்படி தான் இருக்குது, நியூ கோட்லையும் ஓல்டு கோட்லையும் அப்படி தான் இருக்குது. கேஸ் லாஸ் அது மாதிரி தான் வருது. கோர்ட்லேருந்து வரக்கூடிய கேஸ் லாஸ் இது சம்மந்தமாக நம்ம போடக்கூடிய வழக்குகள் வந்து வரக்கூடிய ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் வந்து சேம் அதே மாதிரி தான் வருது. அவங்களுக்கு பர்மனண்ட் எம்ப்ளாய்க்கான சலுகைகள் வந்து எந்த கேஸ்லையுமே இது வரைக்கும் மேஜர் ஆஃப் கேசஸ் வந்து கிடைக்கிறது கிடையாது. Next question. Hello, sir. Yes, sir. Sir is explaining in Tamil or Telugu. Tamil, I think. Tamil. Yes, sir. The resource Sir, person. I think you are explaining that maximum participants are from different states as well as from, I think, abroad also. Yes. Around Sir, how we can understand this is really I think what I'm not asking any question or doubt, yes, but I think this is a national webinar, I think, and your institution is also reputed, and sir is explaining everything in what we call as a regional language. Yes, sir. There is no doubt there is no doubt having rich knowledge or etc. I'm not criticizing sir. Yes, But what I am saying is that sir is explaining in regional language. This is really what we call as a very what we call unfortunate, sir. As per my opinion is because I'm very eager to understand this is the new code or etc. Because I belongs to law fraternity. That's why I'm very eager to listen the sir and to clear certain concept. Okay, but okay, it's okay, sir. Okay. I answered your queries. And understanding your comment, and this is a national webinar, and saying but resource persons as willing from the regional language. We are conveying from concluding remark given to the last section. We will detailedly explains what are thinking the resource person we are discussed in detailedly. So already once again we detailedly explain from the audience from the other languages. The resource person already discussed from the various terminology in the definitions from the industrial goal, like from the industrial distribution, worker, employee, and skill employment, and fixed terminology, industrial
trade union and standing order, what are the things will be the act are described to detailed discuss. At the same time, an individual definition we detailed some code from the cases for like hospital and education. It's not a business. It's only service sector. It's not concerned from the industrial industrials terminology, industrials the terminology from this act. At the same time, the industry distribution as the triangle method of the relationship from within the industry, any kind of the employer and employer distribution would be detailed to how to handle and how to proceed to the detailing and exploiting from the resource person. At the same time, appropriate government. Appropriate government is nothing but it's a state government or central government or any special provisions and giving the certain cases. We decide that government decided the government authority is like a appropriate government. And same time is a unorganized sector will be the one of the component to discuss from the resource person. The unorganized sector, this is a newly one to this act to combine with the industrial relations code bill to 2020. Otherwise, the previous act is not only mean from the and same time measuring from the unorganized sector. The unorganized sector will be some crisis and some industry distributes our employer. It's not solving procedure, but the nowadays or in the act it enacted, the unorganized sector all will be direct to control from the Ministry of Law and Employment and directly to some cases to directly attend from employee sides. At the same time, the by parties flow. By parties form is nothing but it's already the our chief person we detail discussed some committees most important from the every industries. That same time the worker committee and grievance reactors committee and sexual harassment committee and worker committee, worker welfare committee, and many committees. What are the functions are deal with and the committee relations of the employer and employee and trade unions. The both of the three parties how to deal with the committee function. That is a detailed one of the come to explain the resource person. At the same time, when the interact with resource person on the trade union act 1926, because already we discussed on the industrial relations code will already comment from the three act. First act is the Industry Distribution Act, and second Trade Union Act, and third one Standing Order. The second one, the Trade Union Act 1926. What are the procedures to register from the employee to register in the trade union, minimum qualification, minimum subscribe rate, and what are the negotiation system, all the detail and discussed from the resource person. For example, minimum 7 members and standing minimum fees for ₹5 and negotiations trade union or negotiation council to construct from the trade union act and followed what are the procedures followed. And same time in the standing order. Standing order is one of the main comment from the industrial relations code bill. The standing order, what are the procedure to follow for employer from the industrial side and as well as regulations from the what are the rules and regulations we adopting from the industry side for the employee. That is one of the concept of explained. And same time, the notice of changes. Notice of changes is nothing but it's one of the emergency situations. For example, in the previous last 7 months, we focused on the every industry like the corona situation. We are not to do directly to working from the industry sites. Only from the all the workers we decided from the home to work. That is the culture will be changed. At the same time, the cultural situation will be changed. And the same time, the laws will be changed. There is a emergency situations only we given some 14 days before of the notification from the employee. We interest on the to doing the work from the situations. We continue our work from the one model to another model. From the one model is a direct model and another model is the home to work. That is one of the concept we detail and express. And the voluntary reference to the distribute from the operations officer and how to the procedures of industrial distribution handling officer appointment or function qualifications and rules and regulation are the detail and discussed
The consultation officer, one of the component, and second component of industrial tribunal, and that concept of the national tribunal, and final concept of the voluntary action. But exiting in the previous act, following some not included in the present act, like from the labor code for BP. Now the labor code it removed from the industrial relations code to 2020, because the many cases are already exiting in the code. Code is moving very slowly manner. That is a industry distributions we rise over. That is the government were decided from the very arbitrage position of council. That is a very major and speed up to concluded and solution of the industrial distribution sites. That is one of the major things. And the layoff and lockdowns take out what are the procedures followed for the industry sites, what are the special provisions given the state government. That is a major things will be discussed in a detailed manner. And at the same time, in the industrial relations code will introduce a new concept. That's concept like worker reskilling fund given by the employer. This is one of the fund. It's a giving from the employer. The fund out value is the last 15 days of their salary. Salary, it's not, it's meaning from the basic pay and DS allowance are we given to employer. That is one of the concept we detailed. The all of things will be detailed explained from the our chief guest. That is yeah. And I try to think already covered all the area to discuss and detail from the resource person. Okay, thank you. Any doubts, Magesh? Any question? ஓகே சார் எனக்கு Okay, let me happy to invite our second year social work trainee and propose the vote of thanks. Thank you for the opportunity, sir. I'm pleasured to convey the vote of thanks of this beautiful and valuable session of this webinar. Thank you. On behalf of the Department of Social Work, I'm thanking lawyer Raghunathan, who has been spending his precious time on this program. Thank you, sir. And as well as an heartening thanks towards the participants, especially professors, lecturers, research scholars, students from the various departments and disciplines of various universities and colleges. Thank you. And thank you for the support and who choose to be in live with us. Thank you. I cordially and especially thank Dr. R. Mangaleshwaran, Professor and Head of the Department, Dr. P. Ilango, and assisting profs Dr. Nimala, Dr. Jeda Nyanjan and Dr. Rajavel, and guest lecturers Dr. Suresh Kumar, Dr. Karthik, and Dr. Silvamani, program coordinator, who were all behind our achievements and being a pillar to pursue our dreams. Thank you, sir. Last but not least, I thank the scholar John Milton, who cordially supported us technically throughout the end of the program. Thank you. And we are terribly sorry for the language barrier. I think it will be compensated by Dr. Silvamani. Thank you, sir, for your swift response. And the upcoming program should be neglected by these type of barriers. Thank you, sir. And thank you for the respecters, sir, who have been complaining. Thank you. Dear participants, kindly submit your feedback. After getting 1 week, will be certificate from the registered mail. Thank you.